So somewhere no. Tonight is the actual body of the initiation. Last time, I myself did preparation 2 times, but I did preparation to you. But the actual body of the initiation, the great initiation, didn't get that. Last. So the preparation was done also last time. So tonight to the great initiation Chenrezig. So what I'm saying is that those who received, even though didn't attend the last night's preparation, but you attended last time preparation, that's okay. Or you took great initiation Kala Chakra, so that's preparation for that. And any other great initiation, not of course, but even Lower Tantra great initiation, another Lower Tantra great initiation you took, that is preparation normally. So if you don't know that, the initiation which had a kusha grass given the string to tie, and then to not receive obstacles, to receive the initiation, and to practice. And so if it had like this, initiation which had like that, then you receive preparation. So in the past you have received preparation not just from me but from other lamas, that's okay. And then you can stay. But anybody who haven't received any preparation, then you can stay until I start the initiation. You can listen to the benefits of the practice during the Chenrezig practice, the particular reciting mantra, so forth. It is unbelievable, most unbelievable benefits. And then you know, from that, you know, was as I spoke yesterday, and today they will sum. So you will, so that you can realize yourself how so fortunate you are. Өнөөдөр би Chenrezig бурхны гол ван авшлыг хайрлнаа гэж би урд нэг хэдэн жилийн өмнө 2 удаа өөрийгөө Chenrezig бурханд оруулах бэлтгэл хийсэн боловч яг одоо гол вандаа хүрч чадаагүй тэр вангаа хайрлаж амжаагүй юм аа 4 жилийн өмнө хаад өнөөдөр бол одоо Chenrezig-ийнхаа ванд хайрлнаа гэж. Тэгэхээр энэ урдах 2 өдрийн бэлтгэлд суугаагүй байсан ч хамаагүй урдах тэр 4 жилийн өмнөх бэлтгэлд суусан болоод тэрчлэн дүүхэр бурхны ван болон өөр одоо тарины
ван авч байсан бол урд нь тийм ээ доод тагны ванч байсан хамаагүй авч байсан бол тэгээд тэр үед бэлтгэлтэн сууж байсан бол одоо өнөөдөр энэ ван шууд авч болно гэж. Гэхдээ та одоо бэлтгэл суусан эсгээ мэдэхгүй байгаа бол бүш үсийг аваад тэгээд элдв ван авах сар тутгарыг арилгах улаан зангаг авч зүгээд ингээд байсан бол зүүж байсан бол бэлтгэл суусан гэсэн. Тийм учраас заавал надаас одоо бэлтгэлийг авсан байсан хамаагүй өөр бусад лам одоо багш нараас авч ирсэн бол өнөөдрийн одоо энэ баг авч болно гэж. За тэгээд би одоо өчигдөр хэдий дурдсан ч гэсэн Chenrezig бурхны тарныг нь унших, Chenrezig бурхны үйл бяцлаглыг нь үлдэхийн ач тусын заримыг дурдъя. Энийг дурсахын хамтаар та бүхэн бид бүхэн одоо ямар их азтай хувьтай тохиолдолтой юм бэ гэдгийг арчилсан тохиолдолтой гэдгийг дор бүрнээс санаж байгаарай гэж. Then those who never receive preparation, they could not stay for the initiation. You can stay until to listen all the benefits. When I start initiation, then it will leave. За сэний тайлбарснаар урд өмнө хизээч одоо бэлтгэл номонд сууж байгаагүй хүн болвол намайг одоо энэ ач тусыг дурдж өндөрлөө тэгээд яг ван өгч эхлэхээр явах хэрэгтэй гэж урд бэлтгэл номонд суугаагүй хүн болвол ван авахгүй гэж.
So please continue to enjoy the rice, tea, while you are eating, drinking. Then I explain a little bit the benefits. Та бүхэн удаага яг цайгаа ууж байх хоорондоо би энэ дөрөв дурдсан ач тусыг бас эрдэмийг нь ууж байя. So by reciting mantra one time, today is the longest mantra in Manikambam. Last night I think I'm not sure, I found Manikambam in the Mongolian language. In my room, I found last, I don't know, one of the years, somebody offered a thing, Manikambam. Chöja Sonza Gambo's teaching, it starts with evolution of the world, and then evolution of Buddhism and Tibet. And then how Buddhism happened in Tibet, all that. So then lot the benefits of Chenrezig mantra. So yeah, amazing benefits of the mantra. So there's the longest mantra, which I do the Lung during the initiation, great initiation. I received lineage from the from Ganden Rinpoche. So that, and then what is the unit text, Namarantaya, that one. Then the OM MANI PADME HUNG. So by a certain time, it purifies the root four, the individual liberation. So tabi tu tabi tungwa shiva tajan changwa jurit. So fully ordained monk broke the root vow. Then, I think I mentioned this, killed the human beings, and then such as broke the celibacy, then stolen things ungiven, then told lie, heavy lies that while one doesn't have realization, then one has realization, sure. You show the aspect, or even you didn't say yes, but show the aspect,
that we have the realization. So, yeah. By reciting one time, it purifies those very heavy karma, negative karma, received for defeat. So that is unbelievable, most unbelievable. You see how much Western science you developed with Western science, how much developed. You cannot purify even one negative karma. With the body, speech, mind, whatever. So there were basically 10 examples, 10 virtues. Nothing you can purify with all the Western science. How much highest degree you got from university, Harvard University or Cambridge University or whatever, most famous university, how much degree you got, how much science you developed, how much knowledge of West, developed. You see, real cause of suffering is not outside, it's one's mind. So nothing it can purify cause of suffering. Nothing. It only changes outside condition, but either you are able to change your outside condition or not depends on karma. So that. So therefore, again, Dharma practice becomes very important, most important. So to cause of suffering, negative karma, defilement, to really, what really ceases is only Dharma. What purifies is only Dharma, nothing else. Not factory, not machines or tablet. Take medicine or that doesn't matter. They don't have it. Cannot make. So in the hospital operation, you can't operate. Doctor, you can't. There is no doctor who can operate. No doctors can operate. You never practice Dharma. You never recite OM MANI PADME HUNG, and go to hospital, ask the doctor to operate your delusion, your negative karma, take it out. Cannot. They will think you are crazy. they will think you're totally crazy. You need to go to mental institute. So we have, you see, so OM MANI PADME HUNG, you see, that we can recite. You see, as Mongolia, especially Mahayana Buddhism, Mahayana Tantra spread. So not just philosophical teaching, not just philosophical teaching. So then you see, we have come to recite OM MANI PADME HUNG. Not all the Buddhists in the world, Sri Lanka, Burma, there are many, Thailand, many Buddhist lesbical path, lesbical practitioner, lesbical. Yes, but they don't come to recite OM MANI PADME HUNG. So you see, so you're so fortunate. In that way, you're so fortunate. You can see. And then now you can see, so this purifies cause of the suffering.
what blocks to seize the delusion karma, what is all the obstacles to achieve all the realizations, enlightenment. All this is simplicity. OM MANI PADME HUNG, really, helps, collects unbelievable merit. So even without bodhicitta, more merit than drops of the ocean, more merit than grass grown on the hill, ground. Sand grains of the Pacific Ocean, you create more merit and purify the mind. The cause of suffering, the delusion, the karma, it peacifies. So that's unbelievable. And yet it's so easy. Yet so easy. We have to realize how you are so fortunate being able to be Buddhist. During this, about one time, we received human body, being Buddhist. So fortunate, okay? And met my teaching. Sutra, that's where Tantra, okay? Not that. Chenrezig бурхны тарныг зөвхөн нэг удаа уншихын ач тусыг дурдъя гэж тэгэхээр манийн ач тусыг дурдсан мани гамбун гэдэг ном байдаг. Энэ ном монгол хэлэнд орчуулагдсан юм байлээ. Надад одоо урд монгол оронд болох үеэр минь хүмүүс барьсан гэж. Тэгэхээр энэ номонд одоо бүхэл манийн уншихын ач тус одоо олноороо байгаа. Олонтой дурдгацсан гэж. Тэгэхээр энэ номын эхэнд нь бол ертөнцийн тогтлын тухай, дараа нь бурхны шишин үүссэн тухай, төвдөд бурхны шишин дэлгэрсэн тухай түүхүүдийг дурдаад тэгээд дараагаар бол энэ майныг уншсны ач тусыг эрдмийг нь дурдсан байлаа гэж. Тэгэхээр тэн дурдахтаа Chenrezig бурхны тарныг одоо уншихын тэр ганц зөвхөн нэг удаа уншихын ач тусыг дурдсан бол үнэхээр гайхамшигтай гэж. Тэгээд би одоо энэ их онгийн үеэр дэлгэр тарныг Chenrezig бурхны дэлгэр тарныг аманд амжилтад буюу дүнгийн одоо хайрлнаа гэж үнэн одоо үйлд гардаг. Би энэ тарны дүнг гэртийн Rinpoche-гээс хүртсэн юм аа гэж. За тэгэхээр нүгнээд номод гардаг дэлгэр тарин болон OM MANI PADME HUNG зөвхөн ганцхан удаа уншсан төдийгөө ангид хитлхэн одоо бүрэн сахлын үндсэн дөрвөн сахлыг эвдсэн. Энэ нүгэл юу байлгүй гэхээр хүний аим авсан, үл хурцах сахлыг зөрчсөн, эс үгснийг авсан, өөрт байхгүй эрдмийг байгаа хэмээн худал хэлсэн энэ дөрвөн эрдмийг одоо унгасан сахлыг сэргээдэг байхтай. Ийм байхтар одоо хүнд өгчихсэн энэ OM MANI PADME HUNG тарныг ганц удаа уншсан төдийгөө арилдаг байх нэ гэж. Тэгвэл одоо бидний энэ орчин цагийн шинжлэх ухаан, өрөмдийн шинжлэх ухаанд хичнээн олон ихтэй сургуулийг төгсөөд ямар ч одоо эрдмийн цол хэрэгэм аваад өчүүхэн төдий нүглийг ч арилгаж чадахгүй шүү дээ. 10 хар нүгэл тэргүүтээ одоо элдэн нүгэл хэлбэнцийн ганцыг нь ч гэсэн тэр их болсон эрдмээр 40 жил сурч мэдсэн одоо эрдмийн цол шинжлэх ухааны эрдэн цол хэрэгэм олж аваад тэр одоо өөрт байгаа сэтгэл хурсан нүглээс ганцыг нь ч гэсэн арилгаж чадахгүй шүү дээ. Гэтэл зовлонгийн жинхэнэ шалтгаан сэтгэл байдаг юм аа. Тэр их олон шинжлэх ухааныг үзээд тэр олон одоос ихтэй сургууль сураад гадна талыг л өөрчлөхөөс биш сэтгэлийн дотоодод өөрчлөгдөх юм гэж байдаггүй гэж.
Гэтэл үүнээс харахад дээдийн ном гэдэг ямар чухал байна вэ? Зовлонгийн шалтгаан чинь нүгэл хэлэнц тийм ээ. Тэгэхээр тэр нүгэл хэлэнцийг ганц дээдийн номоор арилгадаг юм шүү дээ. Тэр нүгэл хэлэнцийг арилгадаг машин техник гэж байхгүй, эм үү гэж байхгүй. Та нар одоо эмчд очиод та миний сэтгэлд байгаа нисванисыг, сэтгэлд байгаа нүгэл хэлэнцийг маань хагалгаа хийгээд аваад өгөөч гэж хэлэх юм бол таныг галзуу хүн байна гэж бодно шүү дээ. Таныг бушуу хүн шиг одоо сэтгцэн эмчил рүү явуулах байлгүй дээ. Гэтэл тэр одоо эмчийн тусалж чадахгүй байгаа, эмээр арилдахгүй тэр нүгэл хэлэнцээ чинь, тэр нисванисыг чинь умааны тарины уншаад арилгачихж болдог юм аа. Тийм болохоор та бүхэн өөрийгөө ямар их азтай завшаатай гэдгийг ямар их одоо хувьтай гэдгээ ойлгож ухаарч байгаа баха. Та бүхэн Монгол оронд ялангуяа баг хөлний ном дэлгэрсэнгүй та бүхэн Монгол оронд их хөлний номтой учирсан байна. Тэгэхээр Умааны бодныхон тарныг уншиж чаднаа гэсэн. Гэтэл Шри-Ланк комитийн одоо баг хөлний ном дэлгэрсэн улс оронд бол тарны ном байхгүй учраас Умааны тарныг Умааны бодныхон тарныг уншиж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр та бүхэн өөрийгөө ямар их хувьтай одоо ойлгож ухаарч байна уу? Жинхэнэ одоо зовлонгийн шалтгаан нисванис нүгэл хэлэнц гэдэг чинь энэ одоо тарнаар л арилдах юм шүү дээ. Гэгэрэл төрөх байгаа элдв сар түүтгэр болгон энэ тарнаар л арилдах юм шүү дээ. Тэгээд дээрэс нь асар их буйныг хураана. Бодит сэтгэлийг агуулгахгүйгээр уншихын төдий далайн элсний тооноос ч илүү энэ ертөнцид байх өсний тооноос ч илүү борооны усны туслын тооноос ч илүү тийм их буйныг хураана. Зовлонгийн шалтгаан болсон Испанис үүлээ одоо арилгаж барнаа гэдэг. Тэгсэн мөртлөө ийм одоо их хажуутай тустай мөртлөөс асар одоо амар хялбар зүйл шүү дээ гэж. Зүгээр одоо энэ тарныг уншихын төдий л одоо юм болох тохиолдчдаг байх нэ. Тэгэхээр та бүхэн энэ төрөлтөө хүний төрлийг олж аваад дээрэс нь Бурхны номтой, Бурхны ном дотор их хөлний номтой, дээрэс нь тарны ёстой учирсан байна гэдэг бол үнэхээр одоо санаа тухайн санаа багтангүй ийм одоо хөл тохиол байна. So you have to understand how highest science, Western science knowledge, you see, university degrees, you see, I'm talking with without realizing, the Buddhism, you see. So, you see, nothing it can do. Cause of the suffering, which is your mind, not outside. This delusion, negative karma. Nothing it can do. Means it can't purify, even even small negative karma. Nothing it can purify. You see? But you look at, just OM MANI PADME HUNG. Wow, amazing what it can do to purify delusion, negative karma, is the cause of the suffering. From where all the suffering, all the problems, from where all the suffering of samsara arises, 6 realm suffering arises. That can purify by reciting even one time OM MANI PADME HUNG, the effect it ceases, purifies. So you have to know that. Oh, so you see, even beggar begging food every day, and you see, but recite OM MANI PADME HUNG. You see, so you see. Who is the more rich? Who is the more rich? The beggar. The beggar, other Tibetan beggar or Mongolian beggar,
begging food a day, but recite Om Mani Padme Hung. That is more rich than the trillion dollars in the United States or other countries. There is nothing. That is very temporary. That's for a few years, few months, few weeks, few days, few hours, things like that. You have to separate from them. They separate from you when you die. All of that. But the benefit of Om Mani Padme Hung is from now on up to enlightenment. Ceasing all the delusion, karma, collecting this, especially with the bodhicitta. Even without bodhicitta, more number of the drops of the ocean, sand grains, the Pacific Ocean, like that, as I said before. But with bodhicitta, you recite Om Mani Padme Hung one time, it collects merits more than sky. So it just by the sense that then helps to face about obstacles, the obscuration, then it causes to achieve all the realizations quickly, up to enlightenment, full development of your mind. Тэгээд ямар ч өндөр хөгжсөн орчин цагийн шинжлэх ухаанд суралцаад бурхны шашныг мэдэхгүй болвол зорилго бэрхшээлийн шалтгаан нь бидний гадна талд байдаггүй юм байна. Гагц сэтгэлд байдаг юм байна гэдгийг ойлгож мэдэж чадахгүй шүү дээ. Тэр их өндөр хөгжсөн гэж хэлээд байгаа орчин цагийн шинжлэх ухаан тэрийг бол хэлж мэдэхгүй шүү дээ гэж. Тэгэхээр тэр бүхнийг сурч мэдээд түүгээр нүгэл хэлнэц сэтгэлд байгаа нисванаас арилдаггүй юм аа. Гэтэл нэг л удаа Om Mani Padme Hung уншсны төдийгөө сэтгэлдгүй тэр бидний одоо хамаг зовлон гаслан үүдээд байгаа нисванаас нүгэл хэлнэц бүхэн арилж болдог юм аа гэж. Тэгэхээр хэрвээ одоо хоол ундаа гуйлаг гуйж олж иддэг хүн байгаа бол тэр хүн гуйлаг гуйж байхдаа Om Mani Padme Hung уншдаг болгоно. Тэр хүн Монголд ч байна уу, Төвдөд ч байна уу, хаанч байсан хамаагүй. Зүгээр л одоо гуйлаг гуйж авахдаа Om Mani Padme Hung уншдаг бол тэр хүн одоо Америкт юм уу хаан одоо өөр газар байдаг тэр хичнээн олон сая тэрбум одоо хөрөнгөтэй хүнээс хамаагүй илүү баян хүн юм аа гэж. Тэр баян хүн хичнээн сая тэрбум доллартай байсан ч гэсэн тэр түр зуурын зөв шүү дээ. Магадгүй тэр нь хэдэн цаг, хэдэн өдөр, хоног, сар, жилийн настай зүйл байна. Үхэхийн цагт тэр бүхнийг орхиод явж байгаа шүү дээ. Гэтэл Om Mani Padme Hung-ыг бод сэтгэлийг төрүүлэхгүйгээр уншсны төдийгээр элсний тоо усны туслаас ч илүү их буян хураалаа гэж би түрүүнд дурдсан. Тэгвэл бод сэтгэлээр унших юм бол энэ огторгууд багтахгүй их буйныг хураанаа гэж. Тэгэхээр энэ буйг тэр хүнтэй төрлөөс төрөлд явах юм аа. Тэгэхээр энэ бол одоо хамаагүй харьцуулшгүй баян хүн байна гэж. Нүгэл хэлнээс арилснаар бидний сэтгэлд эрдэм төрөх одоо амар хэлбэр төрдөг юм аа. Then also, not on that, purifies completely the without interruption, the five heavy karma without interruption. So that killed this life father, killed this life mother, killed Arhat who are free from samsara, they caused blood Buddha, disunity among the sanghas. So then if you collect this negative karma, then the other
negative karmas, all other negative karmas, they get postponed. The other larger negative karmas postponed. So then you immediately, then you see after that you get born in the hell. In the hell there's a 8 hot hell, major hell, the 8 hot hell, 8 cold hell. The very bottom, the number 8, inexhaustible hell realm. Normal. So you get born there. You get born there, so all the negative karmas, larger ones are delayed, they get delayed. So you therefore eons, if it's not, even this world becomes empty, but you see, you get born, your karma is not finished, so you get born another universe, the number 8, the hell realm, the heaviest, among the hell, which is the heaviest suffering. And then length of life will last for one intermediate eon. But that's according to your karma, how many eons you have to die. So like that. So unbelievable. So even this gets purified. So that means you don't have to be reborn in the hell. The rapid aspect result, born in the heaviest hell realm, the number 8. You don't have to be born there, suffer for many eons. You don't have to do. So that's unbelievable. You can't imagine the benefits. So much. So now you can see how you are so fortunate. This life, this one time human life, human body you receive, and you have this incredible opportunity. So therefore don't waste this precious human life and make it most meaningful. By reciting OM MANI PADME HUNG, Nyungne practice, that Chenrezig practice. Энэ үүгээр зогсохгүй OM MANI PADME HUNG тэрнийг урьснаар завсаргүй 5 нүгэл ариусдаг байна. Завсаргүй 5 нүгэл гэдэг энэ төрлийн эцгийг алсан, эхийг алсан, сансараас гэдэлсэн, архтыг алсан, гурвын эвийг илэрхийлсэн, бурхны лагшнаас цус гаргасан эдгээр 5 ордог. Тэгэхээр ийм айхтар хүнд нүгэл одоо энэ тарныг урьсан төдийгээр арилдаг байх нэ. Тэгэхээр энэ эдгээр нүглийг үлдснээр энэ үеийн өрн бусад ямар ч одоо нүглэлсийн үйл байсан тэдгээрээс төрүүлж боловсроод тэгээд 80 халуун тамын хамгийн одоо ёроолын там болох нэрвэлтгүй нэрт тамд ундаг юм гэж. Тэгээд энэ тамд одоо асар урт удаан хугацаагаар асарч давдаг бөгөөд хэдий одоо энэ ертөнц хоосорсон ч гэсэн өөр ертөнцийн нэрвэлтгүй тамд төрөл авч төрөөд үргэлжлүүлэн зовдөг байна. Тэгэхээр одоо энэ үеийн өрөөс шалтгаалаад ичнээ болгон галваад тэр зовлон гаслан тамийн зовлон гэдэлдэг байх нэ. Тэгэхээр ийм нүгэл хэлэнц энэ тарныг урьсан төдийгээр арилдаг байх нь. Тэгэхээр тамд унахгүй гэсэн үг байх нь. Тэгэхээр энэ нэрвэлтгүй тамд унах айхтар хүнд нүгэл бүхэн арилнаа гэсэн үг байх нь. Майныг урьснаа. Тэгээд энэ бүхнээс харахад та одоо энэ майныг унших ийм хүний төрлийг аваад төрчихсөн, номтой нь учирчихсан ийм одоо байна гэдэг бодоод үзэхээр ямар их одоо завшаан бэ, ямар их хувь тохиол вэ гэж. Тийм учраас энэ олж төрсэн хүний энэ төрлийг битгий дэмээ одоо шамшигдуулаарай, битгий дэмээ үрээрээ, хэргийг нь гаргаарай, Chenrezig бурхны тарныг уншаарай, Chenrezig бурхны үүлийг үлдэж нүгнээс хараа гэж. If you recite 7 times,
then purifies negative karma collected collected during 100 lifetimes get purified. If you recite 7 times. If you recite 21 times, it purifies 1,000 eons of negative karma. Then if you recite 1 mala 108 times, then it causes to a bodhicitta. So to create a cause to generate bodhicitta, it is a lot of merit. So so that's why it's talking. And then 108, you will recite in you are much quicker, 40,000 eons quicker to be free from samsara. Тарныг Мани Падме Хунг тарныг зөвхөн 7 удаа уншсанаар 100 төрөлд хураасан нүгэл хэлний сайрлнаа гэж байна. 21 удаа унших юм бол 1000 төрөлд хураасан нүгэл хэлний сайрлнаа гэж. За тэгвэл 108 удаа буюу нэг ирэх уншихад бодиссэтгэлийг төрхийн сэтгэл төрхийн шалтгаан болно гэж. Өөрөөр хэлбэл бодистгэл төрхийн тулд асар их буян хэрэгтэй байдаг. Тэр буйныг хураана гэсэн үг байна. Тэрчлэн бас 108 удаа уншсанаар 40,000 галваар гэгээрэлт төтлөнө гэсэн үг. Then when the animals are about to die, when the animals are dying, on that time, then if you recite when the animal dying, if you recite the mantra in the ear of the animal, if the animal hears, then when they're dying, you see, if you recite the mantra in the ear, they can. As soon as they die, they don't get born hell, hunger, gods, animal. They get born in human world. As soon as they die. And so this without the need, you can accomplish all these benefits. By reciting mantra. Without need to recite 100,000 or some certain numbers to be able to act, able to do the action. Without need that. There are so many others where you need to finish certain big number to be able to do the actions, but here not. So last time here in Mongolia, I went to the Kasa. Well, there's one and Shedrup, what is it called? Kambarin.
Yudinjong. Yudinjong, I went. So there were so many animals on the way, horses and so many. So it is true that Mongolia, well, 2 million people, but animals are, well, how many, 6 million? 60? 60 million. That's the general number. So the general number could be more than 60. Some, you know. How can it stay always 60 number? Because many animals die, but many animals get born. So how can it stay 60 for all the years? So anyway, I didn't have any speaker to recite for them to hear. So then I thought, next time when I go out, must have a speaker to recite mantra. I thought in Mongolia, that is a very special thing in Mongolia. You can do that. So many animals. So yeah. So last time I went there to look for the land to build the Pamasambhava statue on that hill. I did incense puja and there, yeah. So then sort of disappeared the idea. Until I come back to Mongolia. So this time I went to Gobi. So on the road, yes, so many animals there. So the director to the Mayana Center. So she very kind. Boat speaker, it was very good. So benefited so many animals. So we should we should help the people, yes, but it's also animals we should help. They have no opportunity to practice Dharma. They have no opportunity to recite Om Mani Padme Hung. Om Mani Padme Hung, they have no opportunity to recite even one in their life. How many thousand years they live, they have no opportunity. So I recited, there are many ships, recited Om Mani Padme, different mantras. Longest Chenrezig mantra I recited for them. All the three mantras I mentioned, and I mentioned, yeah. The Namjalma, I don't remember. Yeah. So anyway. Different mantras I recited for them, not only Chenrezig, other different deities mantra. So the ships, they many of them looking at towards our car. Inside the car reciting mantra to a speaker. So many of the ships are looking at our car, even though it's a little bit far. They're looking constantly. Some are looking constantly until I finish. So I think they know that it's the first time. It never happened in their life. So it's the first time to hear. So I think might be some surprise. Especially the last, the two ships. Many of the ships lay down. And they're looking at me, I'm looking at the car, and the two ships, many I think ships constantly looking. I think it's the first time, maybe shocking, not shocking, but I would say surprised. And possible among the ships, they may have
they may have made it from past to listen Chenrezig mantra, those other mantras. This was possible. For example, one night in New York, you see, when I go out, near the house, there's a small park, and where they bring the dogs there, for walk and to make people caca in there. So there are 3-4 roads, So people bring dogs from there, from here, from there, all kinds of dogs, all kinds of dogs, all different, unbelievable. So there's a lady who brings 6 dogs. Well, she does that job, so that. So anyway, among the dogs, you see, who has karma, married to, connection to Buddhism. So some dogs, you see, look at me, look at us, look at me, kind of constantly. Many go straight, but then there's some dogs keep on looking at me. You see, so it shows that some dogs have a connection to Buddhism, interest to see to see Sangha, or they kind to see, with a connection, or say like that. Атуусан амтныг өгөх үед нь хэрвээ чихэнд нь мани падме хунг тарныг уншиж өгөх юм бол тэр атуусан амтан өгсөн даруйдаа муу төрөл авахгүй хүний төрлийг авна гэж тийм тус байна гэж. Тэгэхээр зарим нэгэн тарны тусыг гаргахын тулд маш олон удаа унших хэрэгтэй, бүтээл суух хэрэгтэй, 100,000 удаа унших хэрэгтэй ч гэх юм уу. Тийм зүйл байдаг бол энэ тарныг тусыг гаргахын тулд олонтоо унших хэрэггүй байна. Зүгээр л уншсан төдийгөө ийм хэрэгтэнтэй ийм тарин байна гэж би урд нэг удаа Монгол ирэхдээ Эрдэнэзөөхийд хар морин хот руу явсанмаа гэж. Тэгээд Монгол улс 3 сая хүн амтайж 60 сая малтай гэж би сонссон. Тэгээд за яг 60 сая гэдэг тоо үргэлж байдаггүй байлгүй дээ. Малч өвч өргөдөн тэгээд шинээр төрж өсөн. Тэгэхээр тэр орчим юм болоо да гэж. За тэгээд би тэр удаа хар морин хот руу явахдаа надад замд маш их олон малтай таарж байсан. Сүрэг малтай. Гэхдээ надад чам баригч байгаагүй учраас би тэр үед тусыг нь бүтээж чадаагүй юм аа. Үнэхээр мал тарин уншиж өгнө гэдэг бол Монгол оронд хийж болохыг сайхан үеийн үйл юм аа. За тэр үед би хар хорин хотод очихдоо лавн боломжтой дүрийг хар хорин хоттой ойролцоо бүтээх юм бол тустай юм байна гэж тийм санаа төрж байсан. Тэгээд тэр нэгэн толгойд дээр сан тавьж их номын үйл бүтээж үлээ. Гэхдээ тэр бидний санаа сансанчлан бүтсэнгүй гэж. За ингээд энэ удаа би Дорногов аймаг руу яваад ирлээ. Тэгээд их хөлбөмбөгийн төвийн захирал Эмжина бид нар Ченрезиг худалдаж авч өгсөн. Анхны тусыг бүтээлээ гэж. Тэгээд бид нар хүний тусыг бүтээх ёстой юм шүү дээ. Туусны тусыг ч гэсэн чадхын хэрэг бүтээх ёстой юм аа гэж тийм. Бид нар атгуусан амтэн чинь хичнээн ч наслаа гэсэн номын үлийг бүтээх, майн тарин ядаж ганц удаач унших тийм зүйлийг хийж чадахгүй шүү дээ гэж. За тэгээ би сая Дорногов явж байхдаа нэг хонин сүргийн дэргэд машина зогсоогоод бид нар тэгээд Chenrezig бурхны дэлгэр тарин, амжилмаа бурхны тарин тэргүүтэн зөвхөн Chenrezig бурхны биш өөр эдэн бурхтын тариныг чанга гаргачаар уншлаа.
Тэгээ би машиндаа суугаад уншиж байтал тэр байсан тэгсэн тэр хонин сүргийн зарим хонинууд нь машин руу хараад, над руу хараад ингээд тайван хэвтээд байсан. Тэгээ зарим нь дуусан дуустал нь хэвтээд хөдлөхгүй байсан гэж. Тэгэхээр энэ урд одоо энэ ажлын зүйлтэй одоо учраагүй бизээ гэж тийм. Тэгээ хэвтээд их сонирхоод чагнаад одоо гайхсан байртай чагнаад байсан. Тэгэхээр хонинуудын тэдгээр хонины донд бол Chenrezig бурхны тариныг сонсох тийм одоо буянтай хонин одоо ямар ч байсан байжээ гэж. За тэгээ Нью-Йорк, Америкийн Нью-Йорк мужид одоо миний өргөний дэргэд хүмүүс нохоонуудаа зугаалдуулдаг, салхилуулдаг нэг тийм газар байдаг. За одоо маш олон янзын нохоо тэнд ирдгээ гэж. За зарим нь нохоо одоо салхилуулдаг хүмүүс нь олон одоо нохоо өгччихсэн явж явах ч байгаа тийм ээ. За тэгээ би тэргүй хажуугаар нь явхлаар тэр нохоонуудын зарим нь бас гайхаад сонирхоод над руу хараад байдаг. Тэгэхээр ямар ч байсан одоо бурхны шашинтай одоо шашны хуврах хүнтэй харах тийм одоо урдын барилга байжээ гэж нохоонтой. So didn't get an every group or animal, but did recite mantra on the way from the Darkhang, then did recite mantra for a short time. So in the elaborate different mantras didn't happen, but did that few groups. So not every group didn't happen. So that's a special thing what you can do in Mongolia. Ингээд хөдөө явах замд таарсан сүрэг болгонд уншиж өгч чадаагүй. That helps them to be born a human being. Not only that, also to achieve enlightenment. Тэгээд дархан хотоос ирэх буцах замдаа зарим нэгэн одоо сүрэг амьтдад богинохон хураангүй тагнуудыг уншсан гэж. Тэгэхээр энэ бол Монгол оронд атгуулсан амьтныг дараа төрөлтөө хүний төрөл болох бүр цаашлах юм бол гэгэрлийн хутагт хүрэхийнх нь шалтгааныг нь сэтгэлд нь бүтээж өгөх ийм одоо сайхан намын үйл бүтээж болох ийм боломж Монгол байна. And then New York also, if it's suitable, then I started, even the dogs belong to others, but I just on the road, in the road as I go for a walk or something, sometimes shopping, but walk. So I recited OM MANI PADME HUNG just as they pass through. Because they recited OM MANI PADME HUNG. But then the person hears, the dog hears, so two sentences they hear. Plant seed of enlightenment. Нью-Йоркт мужид байхдаа зөвхөн нохон төдийгүй би гадуур алхаж явахдаа хаач явсан гэсэн OM MANI PADME HUNG-ыг амдаа уншиж явдгаа гэж. Тэгэх юм бол зүрж өнгөрч байгаа хүмүүс, зүрж өнгөрч байгаа амьтад тэрийг сонсож болно шүү дээ. Тэгээд сэтгэлд нь гэгэрлийн үр хөрөнгө суулж байна гэсэн. Not all the time, but was try, like that. Not doesn't mean every time. Мэдээж үргэлж биштэй гэжтэй гэхдээ ойлгох чадхын хэрээр ингэж мэдээ гэж юм аа. I'm sure it was recited OM MANI PADME HUNG and do much, whatever much practice. So
I'm not killing animals, but you see, at Kapon, in Nepal, so when I go come down, monasteries above the hill, then down below there's one Nepali man who always each week kills 3-4 goats, and he has 3-4 goats outside in the road. So yeah, so then several times I bought. Each one cost 12 or 13,000 rupees, something like that. And I used to buy several times, bought several times, and live at our nunnery for 7 days. Then bring up at Kapon. At Kapon we have 51 goats, or I don't know more. 51 goats, because they die also. 51 goats. So we build because animal, what is it called? Animal sanctuary. So Nepali people will take care and a house for them and a house for the animal. And the stupa built in the road, not in the road, in the ground, stupa built, and so the animal to go around. The idea is to. There's a story about that many, supposed to be tatas, different mantras. So it go around, so they purify so much negative karma and collect so much merit. So like that. So now there are 2 Australian people looking after. So they said they can't have more goats because when they go out to eat grass, there's not much place to eat grass, and they each cover of the tree, and then tree dies, something. So so difficult to buy goats because there's no place to keep it, and so like that. There's the last 8 goats, and then kept at the nunnery. Nepalese man looking after, pay money for the person looking after. So Tamam like that. Suppose it go to Solukhumbu, in Jalsa, Solukhumbu. There's 1 day by car. So suppose go there near future. So also India, we have also the root institute where animals liberated. Some people bring or they center and then build a stupa for the animal to go round. Build a quite big stupa. Then inside, not just stupa, inside there many mantra, many texts, many mantra, many texts. So that's so powerful are they. So animal go round. Then at the bottom of the stupa, there's a house where people do Vajrasthapa retreat. A group of people who do Vajrasthapa retreat like that. So like that. So you see, the 4 Dharmakaya relics. So important to put 4 Dharmakaya relics. So there's a light tree, and that's kind of a good tree, not poisonous tree. And so need write this mantra, 4 Dharmakaya relics. There are other mantras, but you have to write with the actual real gold. So generally the stupas represent Buddha's holy mind. It's a holy object. If you go round, it purifies the negative karma, you collect merit. But if you put
someone himself, the secret relic, a mantra or secret relic. These 4 mantras is the highest relic. This is the highest relic. So this then you see next one is I think I don't remember very clear. One is of course the like pills, like the tiny mustard seed come out of the holy beings from the holy body. Then they're part of their holy body, and they're part of their robes and things like that. But the highest relic is the 4 Dharmakaya relics. If you put one, the secret relic, then anybody, animals, anybody go round just one time, then it has power to purify completely all the negative karma to be born at hot hell. Totally get purified. If you just go one time around, if this mantra is even one is inside, then other than that, no returning from enlightenment to Kasuri, not going back towards the lower realm. It's always going. Your life is always going to enlightenment, and then from also to be born in Pure Land, Buddha. So it is unbelievable. There's 4 sinless pinnacle mantra, sinless beam mantra, the 100,000 ornament on the enlightenment, Chatu Jembu. There's 4 Dharmakaya relics. So it brings so much power. Every ashram, the stupa, so much power. You see, besides, stupa is itself the holy object. Besides that, by putting mantra, this 4 Dharmakaya relics, this is most. So it's not there. So by the 100,000 ornaments, the enlightenment, putting one mantra inside, then same as you build 100,000 stupa. It's like that. If you put one mantra. So normally we put this so many times, not only writing with gold on the live tree, but also you print a mantra and you roll and you put it around, you see? So many, so you do that sort of, so the stupa becomes so powerful, even for the insects going down, even touching that, animal touching that, or going around, also that. So, then the Kasuri, yeah, okay. That's it. Мани падмын хунг дуусан амьтанд аль болох ихээр одоо уншиж өгдөг байх хэрэгтэй. Тэгээд юу копан хийд бол толгодын орой дээр байдаг. Тэгээд би одоо тэр бэлтэн байдаг айлууд болов айлууд бол ямаа гаргаж иддэг. Тэгээ ямаа гаргах гээд байж байгаа одоо гаргах гэж байгаа ямаагийн би тэр хөдөлж авт юм аа гэж нэг ямаа 12,000 13,000 рупи орчим байдаг. Тэгээд хөдөлж аваад би өөрийнхөө одоо эмэгтэй санаалтнуудыг хэд хоног байлгаж байгаа. Тэгээд дараа нь
тэр гопан хийдэд аваачдаг. Тэгээд одоогоор ингээд худалдаж авсан ямаанууд маань нийлсээр нэг 50 орчим болчихсон. Тэгээд нэг хашаа хороо бариад тэгээд нэг балга малчид тэр ямаануудыг малладаг. Тэгээд тэд нар зориулж нэг сураг бүтээж өгсөн. Тэр зорилго нь юу гэхээр тэр сургыг гороолоод тэгээд нөгөө хэлнцээ арилгаж буян хураах юм зорилготой юм аа гэж. Гэтэл одоо энэ ямааны тоог нэмж болохгүй болсон. Яагаад гэхээр тэр ямаанууд бэлчих газар байхгүй. Тэгээд дээр нь тэр ойр орчмын өвсийг модыг идээд байдаг болохоор одоо тоогийг нэмж болохгүй гэсэн тэгээд нэмж худалдаж авч чадхаа байсан. Одоо эмэгтэй санаатнуудынхаа хийдэд нэг 8 ямаа одоо хатгалж байгаа. Нэг балга малчинд одоо өмнө өгөөд харуултгаа гэж тэгээд маллуултгаа гэж. Тэгээд соолууд хүндүү одоо нутаг болоод машинаар компаниас нэг цаг явж хүрдэг газар байдаг. Одоо тэгээд дараа ахиж ямаа худалдаж авах юм бол тийш нь явж тавьдаа гэж бодож байгаа гэж. Тэгээд энтгэхт байдаг манай Бопед гэдэг Root Institute гэдэг энэ төл дээр болохоор бас адилхан амтан худалдаж аваад сэтэрлээд тэгээд тэнд бас малладаг. Тэгээд сураг барьсан асар олон одоо мань тарнаас сүнсэлсэн ийм одоо сураг байгаа. Тэгээд тэр сургыг тэр малууд гороолуулт юм аа гэж. Тэгээд яг тэр сурганы хажууд бол базар садын бүтээл хийдэг юм нэг бүтэлийн газар байдаг. За тэгээд энэ элдв тарин мань тарин одоо залсан шүншгэлсэн сураг гэдэг бол өөрөө бурхны тааллыг бэлэгддэг юм аа. Тэгээд сургыг одоо гороолсон төдийгээр асар их нүгэл хэлэн зариулж буян хураадаг юм. За түүн дотор энэ сурган дотор тэр 4 их тарин гэж байдаг. Номын тагшингийн 4 их тарин одоо ренсэл гэсэн тийм 4 их тарин байдаг. Тэгэхээр эдгээр нь бол одоо хамгаас үнэтэй шүтэн юм аа гэж. За ренсэл дотроо одоо шүтэн дотроо бол ариун эрдэм төгссөн ариун одоо мэрэгдийн лагшингаас гарсан ренсэл гэж байдаг тийм ээ. Таал барсныхан дараа лагшингаас гарсан ренсэл гэж байдаг. Мөн одоо тэр ариун төрөлхтнүүдийн хуцсны тасархай зэрэг тийм одоо ренсэл байдаг. Гэтэл энэ бүгдээс илүү их хүчтэй болохоор тэр 4 тарин байх юм аа гэж. Тэр бол хамгаас одоо үнэтэй тэр номын лагшингийн 4 тарин гэдэг бол хамгаас одоо үнэтэй хэд хүчтэй ийм ренсэл юм аа гэж. Тэдгэрийг залсан сургыг зөвхөн удаа оруулсан төдийгээр 8 одоо 5 дундахын үйл ариусдаг. Тэгээд өгөөж одоо төрлөөс төрөлт байгаа мөн төрчлэн арилсан орон төрхийн шалтгааныг бүтээхээ гэж. За энэ 4 тарины таринууд нь бол нэг нь хэрэгс болцсон гэрэл гэдэг нэртэй тарин байна. Нөгөөх нь бодийн буман чимэг гэдэг нэртэй тарин байна. Тэгэхээр эдгээр тариныг одоо зөвхөн нэгийн төдийг залхад залсан суургыг гороолоход асар их ач тустай гэж. Тэгээд нэг тариныг зөвхөн ганц энэ тарины нэгийг нь одоо 4 тарины нэгийг нь залаад нэг суург бүтээхэд 100,000 суург бүтээсэнтэй тэнцэх ийм их байна гэдэг юмаа гэж. Тэгээд тэр суургнуудад одоо гороолсон амтан байтугай тэгээд хүрсэн амтан л гэхэд асар их буян хураадаг. The mantra, see the Chenrezig, for example, the longest mantra, example of the longest mantra, then if you recite 1 time or 7 times, at the beginning you start Amitabha Buddha's name. See the Tinshava Kumbo Bota Mebala Chatolo, and the Tinshava Sangisava Mela Chatolo, Omamin Devashis. So if you recite that, the best. And however, Amitabha Buddha's because Chenrezig became enlightened in the essence of 5 types of Buddha, Amitabhas. That's why the Chenrezig is crowned by Amitabha. Well, the second reason is that because he became enlightened, the Amitabha is guru, Chenrezig is guru,
So even you become enlightened, still you respect to your guru. So that's the second reason why Amitabha is on the crown. So if you recite 1 or 7 times, it purifies the cause of samsara, the heavy negative karma, all get purified. The 100 million eons of negative karma get purified. Heavy negative karma. 100 million eons of heavy negative karma get purified. Then if you recite this mantra, that is will be same also other mantra, you see, the one in the text, Namarantaya, there, and also OM MANI PADME HUNG, same thing. If you recite and teach others, then when you die, and all the 10 generation Buddhas, they come towards you, and then they come towards you, and they stretch their hand to you. Then, as you taught, you will be born Buddha's pure land, wherever you wish. You get born in Buddha's pure land, Amitabha Buddha's pure land, or the Meteor Buddha's pure land, wherever you wish. You get born there. When you die, you recite and you teach others. Even reciting for animals, you see? All like that. Yeah. Chenrezig бурхны тарныг дэлгэр юм уу одоо хурангуй тарныг уншихын өмнө амин даваа бурхны алдрыг нь дуудаад тэгээд дараа нь одоо 1 юм уу эсвэл 7 удаа уншиж болно гэж. Тэгэхээр Chenrezig бурхны орой дээр бол амин даваа бурхан залуутай байдаг. Тэгэхээр энэ ямар учиртай юм бэ гэхээр хэдий одоо гэгэрлийн хотогт хүрсэн ч гэсэн багшигаа үргэлж оройдоо зарж байна гэх юм бэлэгдэх юм аа гэж. Тэгээд одоо амин даваа бурхны алдрыг нь уншчихсныхаа дараагаар Chenrezig бурхны тарныг дэлгэр болоод хурангуй алиг нь уншлаа гэсэн. Энэ нь бол сансар энэ шалтгаан болсон 100 галын хүнд нүгэл хэлэн зарилгаа гэж. 100 галт одоо хураасан нүгэл хэлэн зарилгах нэ гэж тийм. За тэгээд ингээд уншдаг энэ байдлаар уншдаг байсан бол энэ амьдрал одоо төгсөөд үхэл нэгүүлэхийн цагт 10 зөвийн бүхий л бурхад бодисбанаар өөрийн одоо нутрыг дэлгэн үзэгднэ гэж өөртөө ингээд өөрийн одоо ямарваа хүссэн арилсан орондоо байдар бурхны арилсан орон, амин даваа бурхны арилсан орон хаанд одоо төрөл авахыг хүсэж байна. Тэр арилсан оронд төрөл авнаа. Chenrezig made prayer by reciting my mantra. Who keep the mantra, recite. If they get reborn in the lower realm, may never become enlightened. So he made prayer like that. So that means impossible to be reborn in lower realms. Never happened. And then may never become enlightened. In those who recite my mantra, the limitless courage, I'm sure, the concentration. If they didn't achieve, those who recite my mantra, then may not become enlightened. So that means if you recite the mantra, the Chenrezig mantra, then you achieve limitless courage and the concentration, those many qualities. And then the other one you have to understand. If you who recite the great compassionate Chenrezig mantra,
whatever you wish, whatever you wish, it will happen if you recite the Chenrezig mantra. Everything will happen. If it doesn't happen, then it's not called mantra of Chenrezig to reachable. So that's how do you see, not one-pointedly not recitement, but it is only recite mantra one-pointedly with a strong faith. So generally, by the power of mantra, then faced by obstacles, defilements and negative karma. So all the wishes, your wishes for happiness, or whatever you pray, means it will happen. Chenrezig бурхан миний тариныг уншсан, хадгалсан хүн дортмуу заяанд унах юм бол би гэгэрлийн хутагт эс хүрье гэсэн тийм ам тангараг тавьсан байна гэж. Тэрчлэн Chenrezig бурхан миний тариныг уншсан, хадгалсан хүн болгон тогтоол тэргүүтэн олон эрдэмийг төрүүлэхгүй юм бол би одоо гэгэрлийн хутагт эс хүрье гэж тийм тангараг тавьсан байна. Тэгэхээр бас нэг одоо Chenrezig бурханы тарины нэг тус нь бол өссөн бүхэн Chenrezig бурханы тариныг уншснаар өссөн бүхэн сэтгэлчлэн бүтнэ гэдэг ийм тус гардаг юм байна. Тэгэхээр Chenrezig бурхан одоо бас ам тангараг авсан юм байна. Тэгвэл би хэрвээ миний тариныг уншаад тэгээд одоо өссөн бүхэн түүхгүй бол үүнийг Chenrezig бурханы тарин хэмээн үл нэрэгдэхгүй гэж байна гэж. Long initiation. The initiation to the morning long initiation. Or to the Indian. Teach us with the Mongols. Then the person who recites the Chenrezig mantra, they keep get inside the river or ocean. You wash. Then the water coming from that person by washing in the people who wash with the water that come from the person who recites mantra. As the water touches to those other people or animals, they negative karma get purified. Then negative karma get purified, and all the heavy negative karmas, get purified, and they get born in the pure land. They get born in pure land, in the lotus. They get born in pure land in the lotus. So they don't get born in the womb. Even the other people, animals, who wash, whom the water contacting, coming from the person who recites mantra, washing, then water coming from that, touching the animal or people, so they purify the general negative karma, and even the heavy ones, and they get born in pure land of Chenrezig, in the lotus. Or in
the Pure Land, not necessarily only Chenrezig, but in the Pure Land and the lotus. And they never get reborn in the womb and heat like lice or something from the heat. Animals like that, but the heat, so get born due to the condition heat, and then egg, like the birds are born egg. So you don't get born those things. You don't get born those things forever. So no Christian who do daily recitation, keep the mantra. So those who recite the mantra, keeping the mantra, enter in the road, and the wind comes and touch that person's body. The person's hair, clothes, So then the wind goes away and touch any other being's body, animals and insects and human beings. Then purify all their negative karma, heavy negative karma, general negative karma, and the heavy negative karma. All get purified. Even they don't recite mantra, but the wind coming from the person who recites mantra, from the hair, from the body, from the clothing. So after having touched that, then go to touch any insect, animal, people. So the heavy negative karma gets completely purified. And they never experience the rebirth in the lower realms. And always you get born in the front of Buddha. So like that in infinity merit. So I stop here. So sorry. Last time I didn't get done. Chenrezig бурхны тарныг уншдаг, тулдаг хүн гол ус, гол нуур ус далай тэргүүтэн усанд ороход тэр хүний биед хүрсэн ус, бусдын биед хүрсэн төдийгөөр тэдний хүнд нүгэл хэлэн сарилнаа. Тэрчлэн арилсан оронд төрөл линхоогоос төрнөө. Хөвлийгээс дахин төрөл, хөвлийгээс болон өндөгнөөс тэргүүтэн төрлийг дахин авахгүй болно. Тэгвэл энэ тогтмол уншдаг, хатгалдаг хүний бие салхи, хүний бие юм уу хувцас үс юм тэргүүтэнд салхи хүрээд тэр салхи өөр бусад хүн шавж хорхоо юу ч байлаа гэсэн юуны ч хүрдэг байлаа гэсэн тэдгээрийн хүнд нүгэл хэлнэсээ нариусахаа дахин муу заяан төрөл авахгүй гэж. Тэгэхээр ийм их буян хураалт юм байна гэж. За тэгээд ийм хүрээд энэ Chenrezig бурхны тарныг ач тусыг дурдж өндөрлөө гэх үнийг урд дурдж анжаагүй дуучлаарай. So it's the easiest, powerful for purification and collective merits. And the particular function what it does is general compassion to every helping thankless animal, every human being, not only this universe, the numberless universe, every human being, sura, asura, to every sentient with general compassion. All the particular function it has is priceless. Then that makes it to achieve enlightenment quickly. And then, by the way, to be born in Pure Land, all that happens from there.
So, I'm extremely happy. I'm most happy that I'm able to Kasore establish the excellent opportunity, collect merit and purify and coolly to go to enlightenment by doing that. I said, no, 100 million merits. 100 million mantra, Chenrezig mantra. I'm so happy that able to establish that one in Mongolia. And I want to say thank you very much to everyone who came, who attended the retreat, Chenrezig retreat. So, billion, zillion, trillion, numberless thanks to everyone. So to everyone, the sanghas and the isi sanghas and lay, everyone who come. Not even not all not the whole retreat, but even some come half or some session or whatever. So I want to thank very, very much. So that really is a huge. This is the greatest success. This is the greatest success for each of you, and to benefit for sentient beings. Yes, a great success. But so I would like to establish also not only Ulaanbaatar, other far countries. I would like to establish another one, 2 or 3 or something like that, if possible, in the future. So makes like I can't say everyone, but many people get chance this way. Yeah, so I think that's, yeah, so sorry, I didn't get done tonight. I did my own preparation, what I can, but so maybe tomorrow evening. So the tomorrow evening in the Amstrad initiation. So those who didn't receive preparation in the past, then maybe it doesn't need to come. Those who didn't receive any preparation in the past. Нүгэлхийн асар ихээр аюулсаж буйныг одоо ихээр хураадаг юм байна. Гэрчлэн одоо тоошгүй ертөнцийн тоошгүй олон там бэр дадгуус хүн асуур тэнгэрийн төрлийг нэгүүлсэх сэтгэл амар хэлбэр төрдөг юм байна. Ингээд улмаар төрнөөс төрөн гэрээр төрдөг ийм одоо ач тустай гэрчлэн бас арилсан оронд одоо төрөл авах ийм ач тустай ийм үйл юм байна гэж. За би Дүнчүүр майны бүтээлийг Улаанбаатар хотод жил болгон тогтмол явуулдаг ийм одоо туршлага эхлүүлсэн бай тун их баяртай байдгаа гэж. Тэгээд энэ бүтээлд оролцдог зөвхөн нэг сарын турших бүтээлд сууж одоо оролцож чаддгүй маа гэхэд ядаж хэдхэн тунд ч болтугай бүр ядаж нэг тунд ч болтугай оролцдог тэр хүн болгонд одоо маш олонтой талархаж байна. Одоо хэдэн сая тэрбум удаа талархлаа илэрхийлье гэж. Тэгээд тэр хүмүүс хурагч байлаа, игэл одоо гэргитэн хүнч байлаа гэсэн одоо бүгдээрээ энэ насны үнэхээр олон одоо үнэхээр том амжилт бүтээл бол энэ яхааргүй муу юм шүү. За ингээд би энэ майны бүтээлийг зөвхөн нэг Улаанбаатар хотод бас өөр одоо Монгол орны хэд хэдэн газар бас бүтээлэг байгаасай гэж би үнэхээр хүсэж байна. Тэгэхээр мэдээж одоо хүн болгон биш юм аа гэхээр арай олон тооны хүмүүс энэ бүтээлийг үлдэх юм боломж завшаан гарах болов уу гэж. За ингээд өнөөдөр
Chenrezigийнхаа ванг харилж амжихгүй нэ уучлалцъя гэж тэгээд маргааш орой 7 цагт шууд одоо вангаа өгч эхлэн тэгэхээр дөрөвний дурдснаар урдын одоо бэлтгэл наманд ямар ч бэлтгэл наманд урд огт сууж байгаагүй хүмүүс бол битгий ирээрэй гэж маргааш орой 19 цагаас sorry, I didn't complete one story. So in Nepal, so the who killed the goats, who killed the goats and the meat distributed few restaurants. So the driver of our nunnery asked him to not kill. So he said, because I killed goats, because I killed goats, that's why I can develop the house. And by killing goats, by selling, I was able to build a house, he said. But the driver, because he never said Dharma, so he doesn't know how to say it. That's wrong. So, because I bought a few times the goat from him, so his wife got sick, maybe cancer. His wife got sick, maybe suffered for 1 year, something, then died. Because his wife died, so then now he stopped goats. So I asked him why he stopped goats, killing goats. He said, because the first thing is his wife got sick for 1 year, then died. His wife must be very, very, very heavily sick. I think must be probably recognized maybe the killing goat. So he stopped. Then second says that I, kind of liberated the goats from him. So the true reason he stopped killing goats. So I gave him last time with the skull. I gave him 10,000 rupees, thanks to him. And this time, where his house is, I sat down outside in the road with him. Then I talked to him, explained to him what suffering result, for suffering result you have to experience, on and on without end until you practice Dharma. Practice Dharma, stop killing, and purify Nirkama. That's why I mentioned it. The Turunik Passport Yama гаргадаг хүний тухай би нөгөө ямагийн худалдаж авдаг тийм хүний тухай ярьжсэн гэж. Тэгээд манай эмэгтэйчүүдийн хийдийн эмэгтэй санаалтнуудын хийдийн жолооч нь тэр хүнийг одоо яагаад дандаа ингэж ямаа гаргаж зараад махын зараад байдаг юм бэ? Яагаад ингэж амьдрдаг юм бэ? Тэрнтэй нэг ярилцаж үзсэн чинь тэр хүн би энэгээр амьдралаа залгуулж байгаа шүү дээ. Тэгээд би ямааны мах зараад тэгээд энэ байшингаа барьсан шүү дээ. Байшинтай болсон, гэр оронтой болсон шүү дээ гэж хэлсэн. Тэгээд тэр жолооч маань одоо өөрөө ном үзээгүй хүн учраас юу ч одоо тайлбарлаж өгч хэлж өгч чадаагүй түнд хэлэх юм байсангүй тэрнийх нь өмнөөс тийм ээ. Гэтэл тэр ямааны мах зардаг хүн удалгүй одоо эхнэр нь хорт хавдраар өрдөөд тэгээд жилийн дараа өнгөрчихсөн байсан. Тэгээд тун удалгүй тэр хүн ямаа алхаа байсан гэсэн. Тэгээд яагаад одоо ямаа гаргахаа болсон, ямааны мах зархаа болсныг нь асуусан чинь
нэгдүгürt эхнэр нь өвдснөөс одоо юм болох болсон. Тэгээд магадгүй одоо эхнэр маань энэ үргэлж одоо ямааны амь гаргадгаас болсон байж магадгүй гэж би бас бодсон гэж дараагийн нэг шалтгаан нь болохоор тэр гаргах гэж байгаа ямаануудыг би хөтлөж аваад байдаг тэр бас тэр хүнд нэг юм бодуулсан талтай байсан гэж. За тэгээ ямар ч байсан тэр өөрөө эхнэрээ өвдснөөс болоод нэлээд их юм бодсон шинжтэй байсан. Тэгээд тэр хүнд би сүүлийн удаа уулзахдаа нэг 10,000 рупи өгөө. Тэгээд гэрийнх нь гадаа хоёлаа суугаад тэгээд үүлийн үрийн талаар жоохон ярьсан юм аа гэж. Ялангуяа хэрвээ одоо номтой л учрахгүй юм болгол нь бидний энэ үүлийн үрээс гардаг дөрвөн үр дагавар гэдэг эцэс төгсгөлгүй үргэлжлээд тэгээд бид нар энэ хорвоод сансарт эцэс төгсгөлгүй эргэлдээд байдаг талаар би түүнд ярьж өгсөн гэх. Then gave him present crystal mala to recite Buddha's mantra, go round about the stupa of Tiruvannamalai. He's Hindu, but now I think it's okay. I think he might do. Тэгээд би тэр хүнд нэг болор ирэх бэлэглээ. Тэгээд сураг гороолж маань тарин уншингаа сураг гороолж нүгэл хэлэнцээ ариусгаарай гэж тэнд цагсан. Хэдий тэр одоо хинду шашинтай хүн байсан ч гэсэн одоо өөр болсон байхаа. So I hope the money retreat, there's 100 million money retreat. I hope it will continue, able to continue as long as possible. As long as there's Buddhism in the world, in the Mongolia, I hope it will continue because a long time, as long as possible. The reason I explain more benefits is because it doesn't happen to me to come every year in Mongolia. So therefore, you have to do the 100 million money retreat. So that's why I explain the benefits as much as possible. Go on the time. Дөнчүр маань бүтээл урт удаан хугацаанд үргэлжлээсэй гэж би үнэхээр одоо хүсэж залбирч байна. Монгол оронд бурхны шашин оршин буй цагт дөнчүр маань бүтээл оршин байх болоосой гэж би бодож байна. Тэгээд би ингээд Монгол оронд жил бүр ирж чадахгүй маань бүтээлд оролцож чадахгүй учраас аль болох одоо чадхын хэрээр майныг ач тусыг бүртгэх хичээлээ. No, that's all, yeah. Ndage jinye sabe ke wate tandan doa kon la kambana jaba jeto la santa teme nimbo do da je sa je mo je ju je da da mo je je da ja so